Ebintu bitabuse. Alex Waiswa Mufumbiro wali ku kooti ayogedde nti mukomera babadde bamuwa ssente abeere ng'ate ava ku mwami Kyagulanyi wabula ng'atera mu ngeri emu omwana w'obuwala eyasse boyfriend we olwalaavu akwatiddwa poliisi. Omukulu Mr. Obedi Katurebe bw'atyo naye ayina engeri gy'ayanokuddemu ekibuuzo ekimubuuziddwa nti lwaki bali mu kwata bano abalala, lwaki tebakwata omukulu mwennyini His Excellency Bobi Wine. Mukuleetedde maaso awo yenno aliene skini alieno asazeewo abeere ng'atakola olutalo ku mwami Kyagulanyi. Ngenda kubeera ng'atenga kuwa mu bujjuvu kw'ossa ne His Excellency Bobi Wine ate olwaleero abaddeko eluzira eyo. Volofiga sente ekibiina kya NUP z'ekisonda zimuluma mukuleetedde kw'ossa ne kyagamba ku SC News UG kwoli kansuubire nti muli bulungi mujje baleko gyonna gye mukwasaganya eyo atannaba kubeera nga subscribinga ka notification bell okateekeko videos zino zibeere ng'ate zijja gy'oli mu buddeho. Bwanguzi Ibrahim musomi wa dduwa ennamba y'essimu ku screen yo awo eri mukubireko obulamu ajja kubeera nga abukutereereza n'edduwa. Katutandikira ku side wano ku makya mbaleeteddeko amawulire ga MC Gavin ng'ono ye yakola ka saundi aka trendinga ku TikTok aka your lips my lips they touch they kiss ka saundi ako. Omwana w'obuwala ono nammono yamufumise ekiso ekyamusse olw'okuba nti boyfriend abadde nga abakyanga abawala ab'enjawulo. Kaakati ono ye ndowooza abadde amwagala nnyo kati nga boyfriend byakola bimuluma n'asalawo abeere ng'ate amutta. Kaakati no poliisi omwana ow'obuwala yamukutte era nga poliisi yeemulina. Ku makya mbategeezeza nti omwana w'obuwala ono oluvannyuma lw'okutta boyfriend banneiba bamukutte ne bamuyisaamu kawo n'empi ez'amangu anti omulaba feesi ezimbye, naye oluvannyuma ne babeera nga tebamutwala ku poliisi. Akatambika kano afande ng'agamba wano ate nkutwala emmaaso. Okusookera ddala kyannaku nti tuluzinze omuvubuka ono Wanambwa Jonathan emyaka 3 kigambibwa nti yattibwa mukwano gwe ayitibwa Agladeni na mono entabweva ku issue y'oku mukwano. Kigambibwa nti ono omugenzi alina omuwala bwe yayise ewowe ate omuwala oyo n'asangayo ono namono ekintu ekitasanyusiza namono era kigambibwa nti musikafu eyabaddewo oluvannyuma lw'okuyombagana bw'atyo n'akwata ekintu ekisse kiteebereza okubeera akaso era bw'atyo n'amufumita nti mu mugongo. Abatuuze babadde attracted ne kerere ya okuwogana okukosta obulumi obwa ono Jonathan bwe batyo ne bajja kwe ku grabbinga na mono era bwetyo ne bategeeza n'akwatibwa. Ffe twagala okubibira ekikola kino nti kintu si kikyamu, twagala okwencouraginga families ne couples nti wabeera waliwo challenge bateekeddwa okuddukira mu embuga balabike nga basolovinga issues. Naye wenjogerera namono twasobodde omukwata era tuli naye wano ku CPS Embali nga tugenda maaso n'okunoonyeza ku nsonga eno ekigambibwa nti yakidde ekintu ekyo bw'atyo nakifumita ba oba mukwano gwe mu mugongo ekintu ekyamuviddeko okufiira mu ddwaliro ekkulu. Postmortem egenda maaso wenjogerera okubeera nga ekolebwa. Of course okusookera ddala njagala okutegeeza abantu baffe nti omukwano ogubanga gugaanye obulamu bwe businga ate oyinza okufunira ddala omukwano omulala olw'okubanga kati wokkira muntu munno obukosi n'omutta si ye solution olw'okubanga naawe obeera ogenda kukola ki kukangavuwanga amateeka wagala si gwe bulungi obusoose tuze tulaba embeera bweti ng'ebeerawo naddala wano ku sub-region n'awalala. So kyetusinga okukoowa investigations zino zikulembeddwa regional CID wa Elgon region detective SSP Mande agaba okulabika nga twongera tuyanguyako process ya investigations zino.
Byebyo no dia wange mu butuufu obusungu n'obeera bungi butyo omusajja n'oba omwagala otya ate ekyokumutta kiba tekyetaagisa kuba kati future yo oba ogisse. Naye nga ku side wano Alex Waiswa Mufumbiro amyuka omwogezi w'ekibiina kya NUP leero aleeteddwa mu kooti ne Sauda Madada wali eri Kanyanya naye atubulidde bingi. Jjukira bano omusango ogubali mu kubaggulako gwakulabikira ku paleedi eno yaleese obuzibu bannange eno paleedi Jeno Muhoozi yayogeranga asaaga kumbe amannya bagawandiika omukwano paleedi eno bwe buzibu bino byonna bwe biri mu kuva kubanga bo abakulu bagamba nti bano bali mu kwenyigira mu kutendekebwa okw'ekinnamagye ate nga si baamagye kati nga balinga abali mu kolejje eryabwe ekimenya amateeka ekikontana n'amateeka kati munnange paleedi obuzibu bwonna bwe buli mu kuva. Naye nga Alex Waiswa atugambye nti mu kkomera eri baabadde bamuwa ssente yeegaane Kyagulanyi kyova olaba olubadde okutuuka ku kkooti bw'ati ekigambo kimu kyagambye abasirikale nti ye ku Kyagulanyi kwatagenda kuva era omukulu His Excellency Bobi Wine ye pulezidenti we abalala bali ku byabwe akikkaatirizza. Sooka owulire byagamba wano ate mbere nga nkutwala mu maaso. Wadduka bakimanyi tetulina musango era ffe tetulina musango batunana tetulina musango emisango banoonya minoonye bampambye nga bampamba ku kooti eno ekyo kikulaga nti amateeka tegakola owamba otya omuntu ng'omuwamba omujja ku kooti. I was a visitor of court ne bampambira ku kooti. That speaks to the usurping the capture of power of our country. Badde nga mbagamba bulijjo the doctrine of separation of powers has a lot of sanctity in the governance of any country. Omuntu alina okuba nga judiciary bwakiri yeetengeredde, omuntu alina okuba ne parliament ng'ekola, omuntu alina okuba ne executive ng'ekola. Naye kati mu Uganda executive, judiciary ne legislature biri intertwined, byonna biyambako okubeerawo kwa nakyemalira. Naye nsuubiza bannayuganda nti tetwewayo kulwana era tujja kulwana paka ku lunaku olusembayo nga tetulina gwe tutiriiridde. Bantuukiridde mu kkomera nga baŋŋamba nve ku Kyagulanyi Robert Ssentamu era nga bateesa n'omuwendo gw'essente oguyinza okumpeebwa. Naye njagala babuulira wano olwaleero nti ekyo tekisoboka kuba tetuwagira muntu, tuwagira idea. The idea of making this country free for all. Nze ndi wano fayiro bakakola nga mukaaga bwe bambuze no statement bakisazaamu bwe bambuze bakisazaamu. They are on a fishing expedition, but even on their fishing expedition they have not found fish. But I'm here to West Coast time. Kooti zirina emisango mingi nnyo gy'abantu abati. We have a lot of backlog nga kooti. Ate namwe kooti, I am one of the agitators of your rights. I am agitating for your independent financing, such that when you have money, nobody influences you. Like all other institutions, I have unequivocally stated that when we take power, the judiciary will have independent financing like all other sectors. And that I will stand with. So, as I stand for your independent financing, stand for justice. That's my statement this morning. People power. Our power. People power. Can you please? Awe tuli baddiya bange naye nga wano wetulaga tewagenda kubeera wangu yadde n'akamu n'akatini anti munnange poliisi yatandise dda okutendeka basajja baayo ku butya bwe bagenda okubeera nga te bakwatamu abantu abagenda okugenda mu protest vote. Butya bwe bagenda okubeera nga te kwegamba nga babatawuluza bonna banabeera bali mu kwekalakaasa butya bwe bagenda okubeera nga embeera eyo bagikwatamu kwegamba bali eno bali mu kwetendeka mukwano. Sooka obeerabirako ddiya wange obusungu bwerere bwe bulyawo kati kwegamba olabira ddala nga bwe tulaga walabika tewagenda kubeera wangu. Akatambi kaakano ate nkutwale mu maaso.
ono omukyala fulufiga essente ezisondebwa ku kitebe kya NUP zimuluma sokolire kyagamba ate mbere nga nkwongerayo nebine byokukwata abaana ba NUP nze saabisanyukidde simanyi strategy nani agibala simanyi eri mu kiki kale sawa yero mu mukola Waiswa Kalulu esawa yalero omuntu ayagala kubana wa police ejinja mutwale buli politician kati wali ayagala funa musirikale gwayikiriza amukwata amusibemu ndabine sauda madada bamukwatidde eyo mukwata baki lwaki mbakwata kati yes bali ku parade bakola ensobi ne lwaki mbakwata kati mutai kuba mubakolera sympathies right now esawa yalero buli nama yafuzi wala ayagala musirikale ina mukwata musibe ne wa musibe week yaba amukoledde akalulu Lubya ni bamuvuza bamuza wabwe ne bagamba bamusibe ne bongo yana bamusibe kuba bakimanye kibayisawo sympathy omuntu akusaba kati akalunga gamati mpaka kifo ngende yo mbe no mulimu ndie nsaja kalo yagwe bamayogeranga ne mugamba nabagamba ndi bino byakulyanga mu muyombesa ne kati betandise okweyogerera bannange nzikirerese mu mpe ngende yo awulira so nze tekyasanyusiza ekyokukwata abanupe right now simanyi strategy ani agibala simanyi abagirimu omanyi politics tugenda tubagamba nti politics is that game ne mugamba nti balimba politics bana basajja balina bamubala bone bamuteekawo kubanga walina ebintu oluusi bekola ne opposition nakyo nekibawakanya bona okyogerako olwo lwamala okugaba kaadi naziwa abatalina ku ground abatakoledde pate n'alinya ennyonyi n'agenda yamaze okukola omuliri gw'ensimbi bwe yamala okusondamu abantu sente bonna nti mwete sente mwete sente tuvuddemu iPod abantu balese million 10 simanyi 8 simanyi 2 bwe yabanga zitandise okende bayita emu naganda tetuzeeyo mu iPod ne baddaira neza government ne bazitwala ngana mu bw'abanaku babututti bwe tubagambako nga mugamba ayogera ku musajja waffe naye gwe ky'okutegeera gwe obwongo babuyiwa mu mazzi wetaga kuyiwa windows bakufreshing bali freshing bwongo kubanga kiraba n'ayonka ebintu bino bitulumba kubanga abantu bakwata bamu mikwano gyaffe nze nabeeranga ne akirewo annuma nabeeranga ne akirewo omusajja wa mirembe yeeberera bibye kati obulamu bwalimu bwonna bwamakomera Owobuwanguzi Ibrahim musomi wadduwa enamba y'essimu ku screen yo aweri mukubireko obulamu ajja kubeeranga bukutereereza n'edduwa Alsage Construction Company ye company yokka ajja kubeeranga ekuzimbira ennyumba bazimba ennyumba ku kibanja mpola ate nga ennyumba zonna eza buli kika bazizimba mukwano gwange enamba y'essimu ku screen yo aweri bakubireko obaweereza message ku WhatsApp bajja kubeeranga bakwanukula ekibuzo kyonna kyonna oyina Biva Organic lyeddwaliro lyokka erijjanjabisa obutonde bajjanjaba endwadde ez'enjawulo mukwano gwange enamba zaabwe z'essimu ku screen yawe ziri bakubireko bagenda ku Biva House Emengo abasawo abakugu gye bali eyo Dr. Senjobe Richard ojja kubeeranga omusangayo katugende eno ewa Alien Skin oluvannyuma lw'ekibiina kya bannakibiina kya NUP abaana bali ku mutimbagano okumugamba nti alegeraawo okubeera ng'akola effujjo ng'alikolera wali ku kitebe kya NUP kubanga olunaku lwe yayitawo awo ng'akola effujjo ate poliisi yakkakkana ekubyemu bannakibiina kya NUP kwegamba ng'eringa egamba nti ate be babadde bakola effujjo kuki ku luguudo kakati Alien Skin avuddeyo n'abeerako ebigambo by'agamba kw'ossa n'okubeera nti obubaka abadde abuweereza mukulu direct His Excellency Bobi Wine akatambika kano katini ate na mindset kati gwe desi bwe manko kyayesi setaga kuwayiriza ate ne kukyayisa abalagambe ono deshi gwe sakusiima omugambirawo sakusiimirawo gambe sakusiima nate sisoka kwetolwa kugeyeyo omwana kayika kulabwe kati ya no nkugambirawo nti mwatu sakola ki sakusiima awe mbere omutuukirivu negamba olaba kati ensi otuuka n'obuuza mutuukirivu yaliwa nga nange ndi omu ku bogoyoza ensi eba yabaaki ogamba nina abatuukirivu kwe tulina nti kimeke wuuyo kubasooka kwali neneesimbawo enfaanana yange ekikula kyange ebibeerabeera byange naye nga boyi ndi mutuukirivu gwe lwaki olina kumala kusalako nviiri ogolola essaati olaga abantu nti oli mutuukirivu kitegeeza gwe ani agamba nti amagezi gali mu paasi Ole mindset je nagambye wedde eri
bakulaga n'okuba omupiira buli mwaka wagala Arsenal bazze bagiwagira kyokka muwagira omupiira naye nga gye bateeba ate mulimu akwata ggoolo mumulaba lwaki temugamba golokipa aveemu golokipa vaamu abantu batebe ffena twagala ggoolo abeerize baagala bamaniu n'abaasino ze baagala ate buli omu atadde mu golokipa mindset ngiraba kitegedde wamma ate buli muntu abaako kyasalawo okuba omusota kyemmanyi omusota ogwo jjukira tegwogera naye oba omusota gwakola ndagaano ki n'ensi omusota ogwo tegukwatagana na bintuntu ate okyegendereza zibusanga emisota nga gitambula esatu kyokka ate gyonna tugiyita misota gwe noonya nnyo wawali osanze ebbandi y'emisota tugirabangako kitegeeza nti olumu tonakwatagana nnyo n'abantu okubeera successful wekwava akagamba mbu oyo musota gw'oli musota si mubi guyinza okuba gutangira mpalana kuba emisota maama waajyo akoma okugiraba lwe giva mu magi era lwamanya nti bagenda kwalula abeerawo awo lunaku lwakomulaba ku baana oba gweyigiza batya ati kati ono nomuluma kyokka ate omusota n'omusota tegukwatagana ogwa bbulaka n'ogwa guliini yonna gyanjawulo kitegeeza nti no mu bantu mulimu ekitwawula kingi nnyo. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga bw'atyo yasabye abakulira enzikiriza zonna okubeera nga tebayimiriza enteekateeka y'okusonda ssente mu makanisa mbu zino zigenda kukola kino tusonde, zino zigenda kugula kino tusonde ate tugenda zimba kyaki. Ono agamba nti bagira balindako okukola enteekateeka ezo mpaka ng'akalulu kawedde kubanga ate waliwo abamu abakozesa enteekateeka eyo oba enkola eyo okubeera nga bagulirira abalonzi ababeera mu makanisa. Kati wobeera mu kanisa bino betubeera mu kyaki omusumba n'agamba nti katusonde tugenda kugula obutebe obupya katusonde ate screen zaafudde ate tusonde TV yeetaagamu kino ate tusonde amasannyalaze gaakubye kino ne kijja ne kikola ki. Kati ebyo imbu bagira babiyimiriza kubanga abakulembeze abamu bakozesa omukisa ogwo okuwaayo ssente ennyingi mu kanisa. Kaakati naawe omusumba n'agamba bannange omubaka gundi mumulabiranga ddala ng'akalulu katuuse kati awo mbu ono abeera awaddeyo ssente abeera aguliridde abalonzi abo bali mu kanisa. Ensonga lwaki baagala ate enteekateeka ezo zibeere nga ate zikola ki nga ziyimirizibwa. Kati kwegamba mu kanisa ssabo ya kusonda kimu kya 10 na kiweebwayo byokka naye nga ku sayidi wano eyo nga nkugjeyo His Excellency Bobi Wine olunaku olw'olwaleero abadde luzira eyo era ng'ono akyaliddeko ku bannakibiina kya Nuupu abasibe Edi Mutwe, Akileo Kivumbi, Bobi Yanga, Bobi Giant kw'ossa n'okukeberako ku Dr. KizzaBesigye ate ne Haji Obedi Lutale. Ku sayidi wano omwami Mr. Obedi Katureebe bw'ati avuddeyo n'abeera nga ayanukula ekibuuzo kye bamubuuzizza nti lwaki abali mu kwata ab'ekibiina kya Nuupu tebakwata omukulu mwennyini kuba gwe beetaaga, lwaki si gwe bakwata, lwaki bakwata baneena abalala. Akatambika kano mukwano gwange bw'ati bw'agamba. Outset Construction Company eze okuwonya ennyumba ezitalina pulaani wamu n'ezo ezikutte mu mbinabina. Tuvira ddala ku pulaani y'ennyumba, construction, oyagala kufixinga tiles oba painting, metal works wamu ne renovation mu nnyumba enkadde. Weewale abazimbi abanuuna seminti wamu n'abo abagaayo emisumaali n'emitayimbwa. Ate mmwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde dda. Ennyumba evira ddala ku pulaani paka kukukwasa bisumuluzo. Tusangibwa ku Platinum House 3rd floor oba tukubire
otuwandiikeko ku noti 756888587 ne ku noti 7875958 Outset Construction Company. We are dedicated to work and available to work. But if you're arresting NUP people who took part in what you're calling drilling, then you should also arrest Bobby Wine because he inspected the guard of honor. Well, like I said, does it mean he's not part of the people who committed an offense contrary to the Penal Code Act? No, like I said, we are not so deep into the intelligence organs and what they found out and what informed why they arrested so and left out so and so. Maybe they have their reasons why they have not, and why they chose to take those they chose. So it is about those security organs and what they analyzed and what they reached at. But in your view as a person, if you have arrested people who made a parade, and there was somebody who inspected it, would you arrest only those who made the parade, or you would also arrest the one who inspected it? No, I would arrest whoever orchestrated such, and I don't think maybe it could necessarily be Bobo Wine. But whoever informed that kind of what psyching up those young people, training them, giving those skills that largely were meant to radicalize them. That's the one I would go. Not necessarily someone who came to preside over. At what point do you conclude that that training was radicalizing them? No, it is basic knowledge and basic what. If you telling them you are the foot soldiers and you've given those what, before you arrive, they'd just be feeling as if they are now the real combatants. And these are small young brains that are not as sophisticated as yourself. Once they are psyched in that formations and stuff like that, you don't know what they can do. So proactive actions to rain on people who can become a dangerous society, I don't find any problem with them as long as they are only punished and restrained from what they are doing. I don't have any problem with that one. So someone was asking, where is Full Figure? I think Full Figure is at her home and recovering from that brutal attack. It was bad. No sane person would cheer what the assailants did. That's mob justice. But again, she should also learn how to tame her language. It's not civilized language. It's not as how people who live with each other must behave by throwing words of those magnitude. Let's leave issues of Full Figure to someone asked about someone asked of discussion. So overall speaking, Obed, as we come to the end of this discussion, we want to hear from you your closing remarks. My closing remark, unlike what some people are saying, and Babari and his group are trying to create fear among Ugandans, the election will be peaceful. People should be mobilized to go and participate in this election, vote candidates of their choice. The talk of saying this is going to be violence, this will be what, is not right. Because, like I said in my last submission, the 2021, we know why it was like that one. I've already explained that one. But there is no reason why people should not be free to participate. But again, as the media, we should not fall for these political actors' statements, and we give them headline, especially when they are inciting. Let us remain impartial, put across a message that give Ugandans confidence, that guarantee them that everything will be okay. Otherwise, any talk or rhetoric that portrays the coming election as doom, you dooming our economy. Investors will run, people will run out of this country because of the assumption that their businesses will be rooted or they are going to die. I think it's not the correct message. Let's give our people confidence, because there is no reason why this election period should be violent. For what?
government knew that after 5 years there will be elections. It even put money. It has given the Electoral Commission a lot of money. Why give the Electoral Commission a lot of money? To have biometric machines. Biometric machines are supposed to allay any practices that tend to discredit our electoral process. So there is no way government can commit such amount of money to a process that they are going to disrupt. In fact, they are committing a lot of money so that the process is credible, clear, and peaceful. Because once it is credible and clear, there won't be violence at all. Whoever rules will know I've lost because I didn't do my work well. All right. Atalukutambulire bajjajjaffe bw'baagera ngitwali lutyo naffe lwata ntwesola mu ddene okugenda ew'omusajja ayogerwako ow'omukozi w'ebyamagero ow'obuwanguzi Ibula. Musajja wa Katonda ono twatuukayo ne kituggwako olw'ebintu ebyewuunyisa byonna bye twasanga ng'agamba nti gwe buli alina ensonga yonna ekutawaanya mu maka, oyagala kuzza mukyalo, oyagala kuzza mwami emirimu gyesibye, ennyumba zemeredde ku misingi, n'atugamba naawe ayagala okugenda ebweru, naawe ayagala okukumyawo omwagalwawo. Akugamba nti ekintu kimu olumala okukolerako wano ewakanga bw'olaba akutwala ate n'akutwala ku luzzi lugambibwa oluliko ekikonde kyosibako ebizibu byo, okugeza emirimu gyesibye, oyagenda bweru, oyagala passport, bakubba, oyagala kukomyawo bya bubbi. Akugamba nti musajja Katonda wamala okukunaazaako ku luzzi olwo n'okomawo wamma ggwe buli kimu kiba taratibu. Gw'abadde anoonya emirimu ogifunirawo, abadde anoonya omwagalwawo omufuna, eyakubulako akomawo, akukomezaawo ebyakubbibwako, ayagala okugenda ebweru, alemedde ebweru ng'oyagala akukomawo, n'ayagala okukuza ku mulimu, onoonya mulimu buli w'ogenda tofuna. Musajja wa Katonda 07 6 4 7 7 3 4.